So next oxygen 6 will be there. Oxygen 6 will be there. 2 6 will be there. Now 1 2 3 4 5 6 7. Am I correct? 2 minus. Am I right? 2 minus, right? So this will be the structure of the CO3, 2 minus. So now listen carefully. 1 2 3 4. Correct? Now இல்லனா O2 O3 இதெல்லாம் ஈஸியா நமக்கு ஒரு ஃபார்மல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஈஸியா நமக்கு இந்த இந்த எந்த அப்ளிகேஷனும் இல்லாம இந்த ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஆல் குட்? ஓகே, இப்போ நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா தரமாக போயிட்டுருக்குல்ல? ஆமாம் தானே? நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் மேம் இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு மேம், அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு, எப்படி போயிட்டுருக்கீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோட கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ஃபார்மல் சார்ஜ், கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் வர ஃபார்மல் சார்ஜை பற்றி தான் நான் பேச போகிறோம். ஃபார்மல் சார்ஜ் சொல்கிறதுக்கு லைக் யூ நோ தட் நம்ம லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் வரைச்சு ஃபார்மல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிற லைக் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆல் தே வில் பி ஆஸ்கிங் யூ which will be having -1 formal charge or -2 formal charge. This is a small topic which but it will be having a great you can expect a lot of questions from them, right? So now formal charge பற்றி பேசும்போது or அதை பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது it's just an imaginary charge or it's just an imaginary charge on an atom which is assigned to draw the Lewis structure. Lewis structure வரைக்கிறதுக்காக ஒரு imaginary charge தான் அதை கன்சிடர் பண்றாங்க. And you know you have to make down this point also. This is also very important point. Less the charge, more will be the stability. If the charge is less on the formal charge is less, the stability of that particular substance or the stability of that particular compound or ion or whatever it is, it will be very high. When the charge is less, it will be very high. Now you know the normal traditional way to find out the formal charge, which is like number of valence electron minus number of bonding electron minus half into bonding electron, right? This is something which we have learned and which we know. Instead of that, ரொம்ப ஈஸியா ஒரு क्वेश्चन பார்த்த CO3 2 minus இல்லனா O2 O3 இதெல்லாம் ஈஸியா நமக்கு ஒரு ஃபார்மல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஈஸியா நமக்கு இந்த இந்த எந்த அப்ளிகேஷனும் இல்லாம இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷனோட ஒரு அப்ளிகேஷனும் இல்லாம ஈஸியா நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வே இருக்கு. அந்த வே தான் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, so listen carefully everyone. First one, I will start with this particular NO3 first, then I will go to the O3 and CO3 2 minus. Okay, so first of all, when we have to know the நமக்கு வந்து மேம் ஃபார்முலா சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? Lewis structure வந்து you have to know. So we know that while drawing the Lewis structure, I guess I have put a video on the how to draw the Lewis structure, and the video check பண்ணி பாருங்க, இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் Lewis structure வரைக்கிறதுக்கு. So this is actually the Lewis structure of, I'm giving the double bond here children. This is actually the Lewis structure of NO3. Oh my god. Okay, NO3 minus. Okay, so this is the Lewis structure. If you don't know, like there will be a bracket and it will be minus also. This is actually the Lewis structure. It will be like -1. This is actually the Lewis structure. Now I'm going to tell you about the how to form the or how to find it out the formal charge of this particular compound. -1. Okay, listen carefully. So I'm giving the numbering the carbon. This is my first carbon, this is my second carbon, and this is my third carbon. Okay, first, second and third carbon. Now I'm going to write the formal charge on each carbons. Okay, each carbons and it's not carbons, but oxygen. Each oxygen and nitrogen is also there. Since there is 3 oxygen, I want to avangala vandu thaniya theriyadhukaga na vandu eidhirukken ipdi 1 2 3. Okay, and I'm also drawing the particular electrons 1 2 3 4. This is the electrons 1 2 3 4 5 6. When you draw the Lewis structure, you will be getting to know that how to draw the Lewis structure. When you draw the Lewis structure, you will be getting to know that how to give the electrons, everything. Okay, now Fc, formal charge, Fc in the atom C, which is 1. Okay, அது என்ன ஆட்டமா இருக்கும்? இந்த ஆட்டத்துல. So always remember, எப்பவுமே formal charge கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு first one we have to take the particular valence electron. Valence electron தான் நம்ம first consider பண்ணணும். So oxygen valence electron சொல்றது 2 6. 6 is the valence electron. So 6 minus இப்போதான் இங்க தான் நல்லா listen பண்ணிக்கோங்க. 6
அங்கே கான்ஸ்டன்ட் தான், ஏதோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அதுதான். இப்போது இதை இப்படி கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி கன்சிடர் பண்ணும்போது லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இப்படி கன்சிடர் பண்ணும்போது இட் வில் பி 1 2 3 4 and you have 2 electrons. இதை வந்து நான் மொத்தமாக 4 கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன், இதை half-ஆ எடுத்து I am considering it as a 2. So what will be happening here is it will be 1 2 here, I hope it's clear, 1 2 here, 3 4 5 6 in such a way that அந்த பாண்டை வந்து நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு எழுதுறேன். இப்போ நீங்கள் மேம் 2 பாண்டை சேர்த்து 4 பாண்ட் இல்லை, நான் அங்கே ஒரு பாண்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் வில் பி 1 2 3 4 5 6. ஸோ 6 minus 6 which is 0 formal charge on the particular first oxygen. Now Fc in the atom oxygen, it's not carbon children, why I'm telling the carbon, oxygen. Okay, so next oxygen 6 will be there, oxygen 6 will be there, 2 6 will be there. Now 1 2 3 4 5 6 7, am I correct? Listen, see, 1 2 count it 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. So 6 minus 7 which is minus 1. So here we can say that minus 1 will be the formal charge of this oxygen, 0 will be the formal charge of this oxygen. Now same thing, Fc in the atom oxygen, third oxygen. Okay, so it will be 6 2 6 oxygen, and 1 2 3 4 5 6 here also 7. I'm splitting, I'm not considering the entire bond நான் கன்சிடர் பண்ணல, நான் அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு ஒன்னா தான் கன்சிடர் பண்ணிருக்கேன். 1 2 3 4 5 6 7. ஓகே, ஸோ 6 minus 7 minus 1, ஆமாம் தானே? ஸோ 0 minus 1 minus 1. ஓகே, அப்போ இதோட தெரிஞ்சிருச்சு minus 1. Okay, now you have your nitrogen also, நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So Fc in the atom nitrogen ஓட valence electron சொல்றது 2 5 electronic configuration. So 5 is the valence electron, 5 minus இங்க 1 2 3 4. மேம் இதில் நம்ம இந்து கன்சிடர் பண்ண வேணாம், கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ஃபார்மல் சார்ஜுக்கு, அதுதான் ஒரு ட்ரிக். 1 2 3 4 1 2 3 4. So 5 minus 4 which is equal to plus 1. Here it will be plus 1. Now இதிலிருந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன், டோட்டல் சார்ஜ் எப்படி இங்கே -1 வந்தான்னு கேட்டிங்கன்னா, -1 -1 -1 -1 +1, ஆமாம் தானே? -1 and +1 cut it off. இங்கே -1 தான் இங்கே டோட்டல் சார்ஜாக வந்திருக்கு, புரியுதா? ஸோ இதுதான் NO3 -1ஓட ஃபார்மல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஈஸி வே, தி சிம்பிளஸ்ட் வே. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஃபார் எனி equations or nothing. This is a very easy way. Okay, next one is CO3 2- ஓட நான் பண்ணுறேன், then it will be much more clear for you guys. So CO3 2-, you have your structure. What will be the structure of the carbon? Carbon here, oxygen, 2-. Am I right? 2-, right? So this will be the structure of the CO3 2-. So now listen carefully. 1 2 3 4. Correct? Now this is my first oxygen. ஏன் நான் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு கார்பன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. Okay, so Fc in the oxygen 1, first oxygen. What is the electronic configuration? 2 6. So 6 minus 1 2 3 4 5 6 7. 6 minus 7 minus 1. Now Fc in the oxygen 2, second oxygen, same 6 minus 1 2 3 4 5 6 7 minus 1. Fc in the oxygen, third oxygen, 6 minus 1 2 3 4 5 6, which is 0. Now Fc in the carbon. So carbon, you know that carbon will be Fc in the carbon. 2 4 will be the electronic configuration. Appa 4 varum, 4 minus 1 2 3 4. 4 minus 4 which is 0. So the formal charge of all the atoms in the oxygen la vandu -1 irukku, idula -1, idula 0, idula 0. So total -1 -1 -2. அதனால தான் total charge அங்க -2 ஆயிருக்கு.
Okay, CO3 2 minus or minus 2, minus 1 inga 0 0 ஆயிடுச்சு, minus 1 we have given it minus 2. Now the homework for you, just write out the formal charge of this particular CO3. This is very easy children. O3 ஓட minus charge மட்டும், O3 ஓட formal charge மட்டும் கண்டுபிடிச்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. ஓகே, திஸ் ஆர் வெரி ஈஸி டு ஃபைண்ட் த ஃபார்மல் சார்ஜ். ரொம்ப ஈஸியான வே. ஜஸ்ட் உங்களோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கோங்க. தட் இஸ் மைனஸ் லைக் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் என்ன போதும், நம்ம அந்த பாண்டை கரெக்ட் மொத்தமாக யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கவுண்ட் இட், அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணி எடுக்கோங்க. அதுதான் ஃபார்மல் சார்ஜ் சொல்கிறேன். நான் O3 மைனஸோட ஸ்ட்ரக்சர், O3யோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதி ட்ரா பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் தி ஃபார்மல் சார்ஜ் அண்ட் comment down the answers in the comment down the answers in the video கீழே comment sectionல comment பண்ணுங்க ஆன்சர்ஸ் என்னன்னு. ஸோ இதை மாதிரி இருக்கிற நிறைய சிம்பிள் பேசிக்கான விஷயம். இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோ வருது ஆர்கானிக்கோட வீடியோ தான். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன பேசிக்கான விஷயங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயத்துக்கெல்லாம் இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரிக்ஸ் டிப்ஸுக்கு அதே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி அந்த சின்னதங்க பக்கத்தில் இப்படி இருக்கிற ஒரு சைன் இருக்கும், அந்த லைக் பட்டனும் லைக் அந்த ஒரு சைன் இருக்குல்ல, ஸோ லைக் போட்டுக்கோங்க, காமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இனி நெக்ஸ்ட் எந்த டாபிக் வேணும்னு காமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் லைக் இட்ஸ் வெரி ஈஸி, சிம்பிள் ஒன், ஃபார்மல் சார்ஜ். ஓகே ஓகே, ஸோ see you in the next video. இதே மாதிரி ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸோட வர. ஓகே, தேங்க்யூ.